Hi students, in this video we are going to discuss the next topic on module 5, that is scripting languages. Okay, so scripting language means it's also a type of programming languages that is mainly used for performing or automatically performing the task of execution. Okay, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതിനകത്ത് പൈത്തൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. മീൻസ് യൂസിങ് പൈത്തൺ വി ക്യാൻ design websites which is very user friendly. Okay, so scripting means it's an action of writing scripts using a scripting language. Scripting language is just another kind of programming. ബാക്കിയെല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. The use of the word script in a computing used for the sequence of commands that were to be read from a file and follow in sequence. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറേ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഫയൽസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഫയലിൽ നിന്നും കമാൻഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, റീഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. This style of programming frequently uses scripting language to interconnect off-the-shelf components that are themselves written in conventional languages. Application built in this way are called glue application, and the language is called a glue language. Okay, so there are mainly two types of scripting. First one is the server side scripting language and client side scripting language. Okay, server side and client side. അപ്പം സെർവർ സൈഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അതേ കണക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം. സെർവർ സൈഡ് മീൻസ് വാട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ ഐ എം സെർച്ചിങ് ഫോർ സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഗൂഗിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സെർച്ച്. ആ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലയൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡും സെർവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡും. ഓക്കെ, server side, in the case of server side scripting language, we can use huge resources of the servers, complete all processing in the servers and send plain pages to the client, reduce client side computation overhead. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നടക്കുന്നത്. സോറി, സെർവർ സൈഡിൽ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് സെർവർ പ്രോസസ്സിംഗ്. ഒരിക്കലും സെർവറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എവിടെ നടക്കില്ല, ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നടക്കില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഈസ് ഡൗൺലോഡഡ് ടു ദി client browser. Complete action is downloaded to the client browser. Then client browser executes it locally. Okay, they are normally used to add functionalities to web pages. Example, different menu styles, graphic displays or dynamic advertisements. Okay, ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, then now we are going to discuss the different scripting languages. First one is the ASP, that is Active Server Pages. It's a server side scripting language. It is developed by Microsoft and it is good at connecting to Microsoft database, run only on Microsoft servers. Okay, ASP language, you have already heard about this ASP language. It's a server side scripting language and it is developed by the Microsoft. Then it is good for connecting to Microsoft database and then runs only on Microsoft servers. Next is Perl. It's an old Unix language found on all Windows and Linux servers. It can handle text manipulation tasks. It is excellent web scripting language. അപ്പോൾ Perl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's an excellent web scripting. വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് Perl. Next is PHP. PHP means what? Hypertext Preprocessor. It's especially good at connecting to MySQLs. Then it's a very popular language. Then it's run on Unix and Windows. It's HTML embedded scripting language. Then its syntax looks like C, Java and Perl. It generates dynamic content and a good user interface. It's a server-side execution. Next is JSP. JSP means Java Server Page. It's developed by Sun. It uses Java. Then it provides server-specific framework like Microsoft ASP. Then comes the CGI. CGI means Common Gateway Interface. It's a server-side solution. It needs to launch a separate instance of application for each web request. It allows the direct interaction with the users. Next is ASP.NET. It's a server-side technology to create
fast, reliable, and dynamic web pages. It supports .NET framework languages such as C Sharp, VB.NET, then JavaScript .NET. It provides flexibility to designers and developers to work separately. Next is the VB script. It's a Microsoft scripting languages and it's a client-side scripting language. So the difference between ASP and VB script is ASP is a both are developed by Microsoft, but ASP is a server-side scripting language, but VB is a client-side scripting language. It's easy to learn. It includes the functionalities of Visual Basics. Next is JavaScript. It's also a client-side scripting language. It's easy to use. Programming languages. It enhances dynamic and interactive features of a web page. It allows to perform calculation, write interactive games, add special effects, customize graphic selections, create security passwords. Okay. So these are the examples of some scripting languages. Okay, scripting language means it's also a programming language that may help us to automatically execute some task. Means നമുക്ക് compile run എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. It get automatically been executed. Next is glue language. A glue language is a programming language that is designed or suited for writing glue code to connect software components. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലൂ കോഡ്സ് എഴുതും. ഗ്ലൂ കോഡ്സ് എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദ ഗ്ലൂ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഗ്ലൂ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഓർ സ്യൂട്ട് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഗ്ലൂ കോഡ്സ് means what? It's a code to connect software components. General purpose scripting language like Perl and Python are sometimes called glue languages because they are originally designed to glue existing programs together to build a larger systems. Okay, so Perl and Python are examples of this glue language. Okay. So some of the characteristics of scripting language is an important question. Now we are going to discuss the characteristics of scripting language. This is a university asked question. Okay, so there are mainly 7 characteristics. First one is it support both batch and interactive users. Its economy of expressions, then lack of declarations, simple scoping rules, flexible dynamic typing, easy access to other programs, sophisticated pattern matching and string manipulation, high level data types. So these are the various characteristics of scripting language. Okay, once again it supports both batch and interactive users, then economy of expression, then lack of declaration. Since there's lack of declaration, it goes for simple scoping rules. Next is flexible dynamic typing, then easy access to other programs, sophisticated pattern matching and string manipulation, high level data type. Okay, these are the main characteristics of scripting language. Now we may look into each of them. So first one is both interactive and batch uses. Okay, while a few languages have a compiler that require the entire source program, almost all scripting languages either compiler or interpret line by line. The programming languages like Perl, Python, Ruby uses interpreters, then the scripting languages do not require a compilation step and are rather interpreted. A scripting language like JavaScript or PHP. Okay. So